Hello, good morning. I'm Dhanlakshmi. ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி. லாஸ்ட் கிளாஸில் கைரல் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டச் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா, டுடே we are going to see about of the projection formula. What is mean by projection and what are the types are there? How we are going to the molecules are arranged in the spatial arrangement. Already told, no. The spatial arrangement அப்படின்றது எப்படி இருக்கும், 2 dimensional வேவா இல்லை 3 dimensional வேவா அப்படின்றதா முக்கியமான பார்ட். Most probably we are using the paper and blackboard. I am going to write this in the form of the chemical structure. We are using only 2 dimensional form. ஒரு போர்ட்லையோ இல்லை பேப்பர்லையோ நம்ம எழுதும் போது கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை 2 dimensional தான் நம்ம எழுதுவோம். பட் we are going to imagine this in the form of 3 dimensional. அதை இமேஜின் பண்ணிப்போம் 3 dimensional இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. சரி, the projection formula அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா, ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னா நம்ம பிபிடிலாம் போட்டு ப்ரொஜெக்டரில் போட்டோம் அப்படின்னா பெரிய வீடியோவில் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் மாலிகுல்ஸை வந்து நம்ம வந்து பக்கத்தில் க்ளோஸாக பார்க்கறதுக்கு அந்த 3 dimensional நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக நம்ம போர்டில் we are going to write is in the form of chemical structure. We are using the blackboard, chalk and போர்டாக இருக்கட்டும், வேறு எதாவது இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா 2 dimensional தான் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம், ட்ராயிங். ஓகே, ரைட். பாருங்க, projection formula. What is meant by projection formula? See, this is a small definition. A 2-dimensional representation of a நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய 2-dimensional representation figure, 2-dimensional representation of a 3-dimensional molecular structure that indicates the spatial arrangement of bonds in stereochemistry. Okay, right. So many projections are there. How we are going to project the molecules in 3-dimensional way அப்படின்றது நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது. எப்படி வந்து நம்ம 2 dimensional நம்ம வரையும் போது above the plane, below the plane அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இல்லையா, அதெல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரைட். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, the 2-dimensional representation of a 3-dimensional molecular structures that indicates the spatial arrangement of the bond. We had bondக்கு நடுவில் central atomத்தை சுற்றி surroundingல வந்து definitely 4 kind of atoms are there இல்லையா, அது சேம் கைண்டாக அது டிஃப்ரெண்ட் கைண்டாக அது எதுக்கு ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு உட்படுதுன்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ இமேஜின் திங்க் சென்ட்ரல் ஆட்டம், கார்பன் ஆட்டம் இஸ் தேர் அண்ட் சரௌண்டிங் 4 different atoms ஆர் தேர். அப்போ இந்த கார்பனுக்கும் அந்த 4 different ஆட்டமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை டிப் டாப் கரெக்டாக பர்டிகுலராக டிப் அண்ட் கரெக்டாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா அப்படின்றாங்க. அதுக்கு பேர். ஓகே, ரைட். These are various kinds of that. One is flying wedge projection, another one is Fisher projection, another one is Shaw's representation, and fourth one is Newman projection, and another one is zigzag projection. Okay, right. Now we are going to see the first one is flying wedge projection. அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். ரைட். The first one is flying wedge projection, right? The flying wedge projection they are using 3 type of flights. Particularly இந்த flying projection இருக்கட்டும் இல்லை projection formula இருக்கட்டும், நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா asymmetric molecules, சென்டர் கார்பன் ஆட்டம் சரௌண்டிங் 4 different kind of ஆட்டமாக இருக்கணும், அதாவது கைரலாக இருக்கணும். அப்போ கைரல் சென்டர் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸை தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் யூஸ்வலி டன் த மாலிகுல்ஸ் containing chiral center. The molecule containing the chiral center means 4 different atoms or a range of different atoms. Right. Flying wedge projection. How we are going to write this in the form of the projection? Carbon atom center la podrom, 4 different atoms podrom இல்லையா. அப்போ அந்த 4 different atoms எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா சொல்லுது. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாலிட் வெட்ஜ். நம்ம திஸ் டைப் ஆஃப் இந்த மாதிரி நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், சாலிட் லைன். ஆனால் அதுக்கு பேர் சாலிட் வெட்ஜ் லைன். Another one is solid line, simple solid line only. And third one is
dotted line. We are using 3 kinds of lines are there. Okay, right. For example, this according to this lines, the thick line, solid line and wedge line, dotted line, we are going to write 2 kind of atoms, 2 type of example I am pasted here now. The first one is R minus lactic acid. See, this is central carbon atom, asymmetric carbon atom, chiral center. It's having 4 different atoms are there. Okay, right. See, this is a dotted line. These 2 are solid line. This is a solid wedge line. Right. What is meant by projection formula? The projection formula is mainly based on the plane of paper. Right. This is the plane, above the plane and below the plane. Okay, right. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா the chiral centerக்கு இந்த மாதிரி dotted line போட்டோம் அப்படின்னாவே அது என்ன அப்படின்னா bond below the plane, planeக்கு கீழே. Right. இந்த மாதிரி solid wedge போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா above the plane of paper. இது வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது இப்படி தெரியுது. ஆனால் பார்க்கும்போது 3 டைமென்ஷன் அந்த வேவ்ல பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பிளேனுக்கு மேலேயும் பிளேனுக்கு கீழே இருக்கும். அதை வந்து we are going to differentiate by using of 3 kind of lines. Okay. அப்போ இந்த சாலிட் லைன் அப்படின்றது இண்டிகேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா பாண்ட்ஸ் இன் த பிளேன் ஆஃப் பேப்பர். பிளேன் ஆஃப் பேப்பர் இருக்கு சாலிட் லைனா இந்த பிளேன். டாட்டட் லைன் அப்படின்னா below the plane. The solid wedge line அப்படின்றத above the plane. Okay. This is the one example. And another example, நான் வந்து paste here the enantiomers, chiral center, optically active carbon atom. Okay. See here, this is a glyceraldehyde. This is a glyceraldehyde mirror image. So, this is known as the enantiomer, known as enantiomer. See, this is a central carbon atom. It having a asymmetric center. 4 different kind of atoms attached, groups are attached here. This 2 solid line indicates bonds in the plane of paper. Solid line அப்படினாலே in the plane. Dotted line இது வந்து in the plane. Dotted line அப்படினா என்ன அப்படினா below the plane. Below the இது வந்து இது ரெண்டுமே in the plane. In the plane of paper. Dotted line is indicated as the bond below the plane of paper. This solid wedge indicate the above the plane of paper. Okay. This is the flying wedge projection. Okay. Projection means a molecules we are going to draw a blackboard or a paper. The 2-dimensional representation of a 3-dimensional molecular structures that indicates the spatial arrangement of bonds in stereochemical way. Okay, right. These are all the projections we are using. Projection formula. The first one is flying projection. It have a 3 kind of bonds or the lines are there. Particularly we are using only the chiral center atom. Chiral center carbon, asymmetric carbon. Now we are going paste the example 1 and example 2. This is a simple example. This is a mirror image example. இதே மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தடுத்த கொஞ்சம் மாலிகுல்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பெரிய மாலிகுல்ஸ்லாம் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது எப்படின்றது. ஆனால் பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் தான். சாலிட் லைன் இன் த பாயிண்ட், டாட்டட் லைன் பிலோ, சாலிட் வெட்ஜ் above the plane of paper. இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடியது. அதாவது 3 இந்த பிளேன், அவுட் ஆஃப் த பிளேன், பிலோ த பிளேன் அண்ட் above the plane. அது ஒன்று. முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கார்பன் ஆட்டம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா கைரல் சென்டர் கார்பன் ஆட்டமாக கைரல் சென்டராக இருக்கணும், சிமெட்ரிக் சென்டராக
இருக்கணும், ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் சென்டராக இருக்கணும். ஓகே, திஸ் த ஃப்ளையிங் வெட்ஜ் ப்ரொஜெக்ஷன். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் அண்ட் பிலோ ஹேவ் அ கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபிஷரையும் ஷா ஹார்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷனையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி பார்த்துருவோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நான் இன்றைக்கே வந்து ஃப்ளையிங் ஃபிஷரையும் போட்டுருந்துருப்பேன். ஆனால் வந்து ஃபிஷரில் வந்து ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள் போட்டு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு ரைட் அப் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தான், திஸ் த பேசிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான். இது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். இஃப் ஹேவ் எனி டவுட் இருந்தால் எனக்கு கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் பேசிக் பிரின்சிபல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு அட்வான்ஸ் இல்லை மேடம் நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு அதை தாண்டின டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். தேங்க்யூ.